I'm sorry, I'm continuing with the stream. Stream ഒന്ന് ചെറുതായി ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് സെഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. So let us move on to the class. And we were discussing about local optimization algorithm. As you have seen in the previous session, we have discussed about local optimization and global optimization. And let us see what is meant by local optimization algorithms. Most local optimization algorithms are gradient based. So we call gradient based algorithms as local optimization algorithms. As indicated by the name, gradient based optimization techniques make use of gradient information to find the optimum solution. So we use the gradient information to find the optimum solution. So as you are familiar with gradient and how we can find the gradient. So actually in problems where we find the difference between 2 points or the distance between 2 points, and actually gradient indicates a change in the particular direction. So here the gradient information can be used to find out the optimum solution. So gradient based algorithms are widely used for solving a variety of optimization problems in engineering, and these techniques are popular because they are efficient in terms of the number of function evaluations required to find the optimum. They can solve problems with large number of design variables, and they typically require little problem specific parameter tuning. സോ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അത് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോമാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ബേസ്ഡ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിസൈൻ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്പെസിഫിക് പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് ആവശ്യമുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഈ gradient based algorithm എന്ന് പറയുന്നത്. So these algorithms however also have several drawbacks, which include that they can only locate a local optimum. They have difficulty in solving discrete optimization problems, and they are complex algorithms that are difficult to implement efficiently, and they may be susceptible to numerical noise. അവിടെ അതേസമയം ചില ഡ്രോബാക്കുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ബേസ്ഡ് അൽഗോരിതത്തിനുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡ്രോബാക്സ്? ദീസ് ഡ്രോബാക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഓൺലി ലൊക്കേറ്റ് ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമം. സോ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമം മാത്രമേ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ഓൺലി ദി ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമം, വേറാസ് ദേ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സോൾവിങ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോലൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് the algorithm becomes complex. So they become complex, the algorithm becomes complex in the case of discrete optimization, and that is difficult to implement efficiently, and they may be susceptible to numerical noise. So there is a chance that the algorithm will be actually affected by numerical noise. So actually what is meant by numerical noise? Numerical noise is an unavoidable byproduct of computational fluid dynamics. So actually we are dealing with problems involving computational fluid dynamics or CFD simulations, and here numerical noise is unavoidable is a byproduct. We can say it's a byproduct of computational fluid dynamic simulations. So and which are actually what is the CFD used for? And it is used in the context of design optimization, and it may lead to challenges in finding optimum designs. And actually numerical noise is one of the problems in computational fluid dynamics or CFD simulation, where it leads to a challenge in finding the optimum. So here the algorithm has a drawback, which include that local optimum,
and they have a difficulty in solving discrete optimization problems, and they are complex algorithms that are difficult to implement efficiently, and it may be susceptible to numerical noise. Then background is gradient based algorithm typically makes use of two-step process to reach the optimum. So it is very simple and straightforward, that it uses only a two-step process. So these are actually typically make use of the two-step process to reach the optimum. The two-step process can be explained by using the following picture. Actually, it is an illustrative picture in which we can see a blindfolded boy on a hill. ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് മൂടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് മൂടി കെട്ടിയ കുട്ടിയോട് ഒരു ഹില്ല് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. The boy is asked to climb a hill, and actually the boy should not cross the limit. There are some limits or constraints which the boy should not cross, and this is actually shown by the fencing here. These are the limits where, or the constraints where the boy must be within. These are the geographical constraints or the limits. ഇവിടെ constraint എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ പോകാവുന്ന മാക്സിമം ലിമിറ്റാണ്. എത്രത്തോളം ഇതിന് മാക്സിമം പോകാമെന്നുള്ളത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, അതാണ് അവർ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ഈ സ്പേസിനെ നമ്മൾ XY കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so let us consider an XY coordinates in the X direction, that is the horizontal, and the vertical direction is the Y direction. So if you are taking an XY direction coordinates, the boy will either move along the X direction or the Y direction. Otherwise the boy may move in both along X and Y direction, actually in a diagonal manner. So if a boy is moving in a diagonal way, he proceeds both in X and Y direction. So anyway, there is a limit for both X and Y. But limit എന്ന് പറയുന്നത് these are shown by the constraints. So the design variables, so here the boy has to reach the highest point. So what is the purpose here, or what is the objective here? So the boy has to reach the highest point on the hill, and which is the objective function. So actually objective function, literally we can say it is the objective or the ultimate aim, where the boy has to reach the top of the hill. So ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ കുട്ടി എത്തേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹില്ലിലാണ്, അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷനിൽ f(x) എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ f(x) എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ആക്ച്വലി ഇതിവിടെ ഫൈനലി എത്തേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ടാണ്, അല്ലേ? ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദി ഗോൾ ഫംഗ്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പിക്ചറിൽ ആക്ച്വലി ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ? ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദി boy has to reach the highest point on the hill, which is this. So which is this flag position. Then note that the boy can actually start outside the fences, illustrating an important use of optimization technique, which is to find a feasible design. ഇവിടെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കുട്ടിക്ക് വേണേൽ ഇവിടുന്ന് താഴേന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫെൻസസിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി the boy, here the design variables are the boy has to, here actually the objective is that the boy has to reach the highest point on the hill, and which is the objective function, while staying inside the fences. So the boy has to stay inside the fence. So these are the fences shown in the diagram, and the boy has to stay inside the fences, and the fences can be called as the constraints. The design variables x and y coordinates of the boy. So here we can what are the design variables? So the design variables നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഡിസൈൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വാട്ട് ആർ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളത്? സോ ഹിയർ എ സിമിലർ പ്രോബ്ലം ഹിയർ വി ആർ ടേക്കൺ ഇസ് എ ജനറൽ കേസ്. gj of x less than or equal to 0 and hk of x equal to 0. So similarly here we can say that
in this particular problem, what is the condition here? Here there is some certain condition. The condition is that design variables are x and the y coordinates of the boy. So these are the design variables x and y. Note that the boy can actually start outside the fences. So the boy can start outside the fences. That is the boy fence hill kairan thodangam. Adesamayam, illustrating an important use of optimization technique, which is to find a feasible design. So this important use of optimization technique finally optimization kondu uddeshikkunna endana എങ്ങനെ കുട്ടി പോയാലും അതായത് ഫെൻസസിൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലൂടെ നടന്നാലും ഫെൻസസിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും എത്രയായാലും ഈ കുട്ടിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഫ്ലാഗ് പൊസിഷൻ, അതായത് ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഹില്ലിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആക്ച്വലി വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഗോളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ദ ബോയ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓർ വിച്ച് ഇസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇൻ എ cartoon diagram which has shown, that is the Wanderplatz, and this is the boy. What they are saying, trying to say, bet I can find the top of the hill. So the boy is challenging Wanderplatz. So what is that? Is challenging that I can find the top of the hill. And what he says, Wanderplatz says that you can try, but stay inside the fences. So the boy has to be within the fences. Otherwise what will happen? The boy may go outside. Suppose here this is the position of the boy. The boy cannot walk here to the highest point because it's difficult. We can see the terrain is here difficult, and there are chances that the boy may fall due to the difficult terrain outside the fences. So ഇവിടെ terrains എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബോയ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാൺ ചെയ്യാണ്, യു ക്യാൻ ട്രൈ ബട്ട് സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ ഫെൻസസ്. ഓക്കെ, so this is a figure where we can explain or we can demonstrate gradient based optimization. So in an analogy to gradient based optimization, the blindfolded boy can reach the top of the hill by taking a simple step in the x direction and another step in the y direction. Based on the information gained from these two steps, he can estimate a direction that would take him uphill. So here it's clear that in the analogy, it's a simple example which is given. In the simple example which is given, okay, just wanted to see whether the stream is going on, and I think it's not stopped yet. So here, based on the information, so it's in an analogy to gradient based optimization, the blindfolded boy can reach the top of the hill by taking a single step in the x direction and another step in the y direction. So here the boy can either move in the x direction or he can move in the y direction. So actually this is an analogy to gradient based optimization, and the blindfolded boy can reach the top of the hill by taking a single step in the x direction and another step in the y direction. So actually how that is possible? So suppose a boy moves in the x direction here in a single step, then in the y direction here in another single step, he can reach the top of the hill. Okay, so based on the information gained from these two steps, he can estimate the direction that would take him uphill. So based on the information gained from these two steps, what are the steps? So one is that the boy is moving in the x direction, this is one step, and second is that the boy is moving in the y direction, this is another step. And from these two steps
he can try to understand and he gains some information, and using these two steps, and he can estimate a direction that would take him up the hill. Because if he moves in the x direction, the maximum limit will be the fence, and when he strikes the fence, he knows that the constraint has reached. And suppose the boy is moving in the y direction also, he knows that there is a certain limit here in the y direction also. So once he strikes or hits the fence or the constraint, he understands that this is the constraint or the limit. So he has to move in an opposite direction or in a different direction. Okay. So here, so based on the information gained from these two steps, he can estimate a direction that would take him uphill. So the boy can start walking in this direction until no more progress is made, and which may include reaching a fence. So actually the boy can start walking in this direction until no more progress is made, which may include reaching a fence. കുട്ടി ഫെൻസ് വരെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പോയിന്റും ആകാം, ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ആകാം. അപ്പം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നടന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഡയറക്ഷനൊന്നും ഇല്ല, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതോ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് റീച്ചിങ് ദ ഫെൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഫെൻസിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എത്തി. അപ്പോൾ ഇനി ഫർദർ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഹില്ലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്തുന്നുള്ളതാണ്. So at this point, the boy can again take two small steps to determine a new direction that will take him uphill while staying inside the fences, and continue the process until he reaches the top of the hill. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഹില്ലിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇവിടെ മീൻസ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫെൻസിൽ അഥവാ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടും കുട്ടിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. So this two-step iterative process of finding the optimum can be summarized mathematically as x raised to q equal to x raised to q minus 1 plus alpha star or alpha asterisk s raised to q. So ഇവിടെ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? We can mathematically represent this two-step iterative process where the boy is climbing the hill as x raised to q equal to x raised to q minus 1 plus alpha asterisk s raised to q. So where the first step is to use a gradient information for finding the search direction capital S which is to move. So ഇവിടെ capital X എന്ന് പറയുന്നത് this capital X shows the search direction. So here the search direction, there is a search direction, and what is the search direction? It is the direction in which the boy has to move. So where the first step is to use the gradient information for finding a search direction. അപ്പോൾ ഇവിടെ gradient information ആദ്യം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? It is used to find a search direction capital S in which the boy has to move. The second step is to move in this direction until no more progress can be made. So the second step is to move in this direction. Which direction? Here the boy is moving in the x direction. So he has to move in this direction until no more progress can be made. Why? Because the constraint or the fence has reached. Fence എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് സാധിക്കില്ല. The second step is known as the one-dimensional or line search and provides the optimum step size alpha raised to alpha star അഥവാ alpha asterisk എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒപ്റ്റിമം സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ സ്റ്റാർ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, എക്സ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ സ്റ്റെപ്പിനൊരു സൈസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്ററാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ.
അല്ലെ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ആക്ച്വലി സപ്പോസ് വി സേ ദാറ്റ് 10 centimeters or 20 centimeters is the size of a step, then the boy covers 20 centimeter every time. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കുട്ടി 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഓർ ആൽഫ സ്റ്റാർ. നോട്ട് ദാറ്റ് there are also gradient based algorithm that do not rely on one dimensional search. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് 1 dimensional സെർച്ചിനെ പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 1 dimension മാത്രം. സോ ഇവിടെ there are also gradient based algorithms that do not rely on a 1 dimensional search. For most optimization problems, the gradient information is not readily available and is obtained using a finite difference gradient calculation. So we can say that for most optimization problems എടുക്കുക, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ. ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. So finite difference gradients provide a flexible means of estimating the gradient information. So the finite gradient, the difference gradients or the distance or the distance between 2 points here, which gives you the gradient and find the change. So actually the gradient actually means the space rate of change. So here the space rate of change, which is also called as the difference gradient, provides a flexible means of estimating the gradient information. And let me stop for the time being. I will be continuing with the class. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, thanks for watching.